Good morning, class. Last time we have studied in the chapter that is the statistical data handling. Okay, it's somewhat related to the biostat. Okay, so according to that, we require to find out some linear regressions, analysis, then correlation coefficient, then some confidence test, some limits are there. So F test is there, so students T test is there. So for studying that, first we have to go for the some basic information, how to calculate arithmetic mean, how to calculate median, how to calculate the standard deviation. Okay, so we should know the information regarding this part. Okay, so last time we have seen how to calculate arithmetic mean. So arithmetic means sum of all observations divided by total number of observation. So it is given by x bar, that is the summation of x divided by n. Okay, so that is the formula for the arithmetic mean. If there is a data is there, frequency data, then the formula changes from summation of x to the summation of fx divided by n, where n is the summation of f. So if we have taken the total of the frequency, it becomes the n. So in this way we can calculate arithmetic mean. So this is the example, these are the data. So we are taking the summation of this one, which is 264 divided by n, that is the total number of observations, so 10. So we are getting the 26.4. Then in case of data which having the frequency table, so if this data is there, we have to go for the formula, that is the sigma fx divided by n. Okay, so f means frequency, x means the age. So if we have multiplied it, it becomes fx. Okay, is 0.55. So what we have done, we have multiplied x into f like this, then we are getting these values. So we have done the summation, that is 275, and here the n sigma f is nothing but the n. So sigma is 172. So x bar is equal to delta, sorry, summation of fx divided by n. So it becomes 275 divided by 172. So it becomes 1.60. So 1.60 here is the answer. So in this way we can calculate these one values if we have to go for the arithmetic mean with the help of table having the frequencies. Then we have to go for the median. So for median there are two values. If odd numbers are there, then the formula becomes n plus 1 divided by 2. Okay, if even number is there, then we have to take the average of n divided by 2 and n divided by 2 plus 1. So if we are taking the average of this one, we are getting the value of median. So median means the, if we have to go for the ascending arrangement of the values or descending arrangement of values, then the central value is the median. And if we having the table regarding the frequency table, then the central value having the observation, that observation is nothing but the our median. Next part, how to calculate the standard deviation. So this notation for the standard deviation is the sigma. So sigma is equal to under root of summation of x minus x bar, it is the square divided by n, that is the value of sigma, that is the standard deviation. So the formula is under root of summation of x minus x bar, it's a square divided by n. Okay, x means that value, x bar means arithmetic mean, sorry, arithmetic mean, x bar means, then n means the number of observations. So this formula is there if we have to calculate the standard deviation, if only the values are given. Okay, for example,
there are some values. Suppose they have given the values 2, 5, 7, 9, 11. Suppose these are the values. Okay, so if these values are present, first you have to calculate x bar. Okay, so what is x bar? X bar plus means 2 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. So 2 plus 5 is 7, 7, 7, 14, 14 and this 20, 34. Okay, divided by किती नंबर आहेत 1 2 3 4 5 divided by 5, so it becomes x bar. Okay, so ही जी value असेल that is the value of x bar. Are you getting my point? So x bar is 5 into 6, 6.8, that is the x bar. Okay, so we have got the values of x bar. Now how we have to prepare the table? What we have to prepare the table now? What is the formula? Standard deviation is square root of x minus x bar square divided by n. So first you have to give the x. X म्हणजे 2, 5, 7, 9, 11. These are the values of x. And the next part in the table x minus x bar. x मधनं x bar arithmetic mean आहे ते minus करायचं. जी value येईल ती खाली लिहायची. So like this you have to make the table. And finally x minus x bar square. Okay, so 2 असेल x minus x bar, 2 मधनं arithmetic mean वजा करायचं, ती व्हॅल्यू इथं येणार, त्याचा स्क्वेअर केला ती व्हॅल्यू इथं येणार. सो लाईकवाईज 2, 5, 7 प्रत्येकाचं आपण काय करायचं, x मायनस x बार स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढायची आणि त्याचं टोटल करायची. जी व्हॅल्यू येईल टोटल स्क्वेअर रूट डिवायडेड बाय हे किती आहेत 1 2 3 4 5, स्क्वेअर रूट ऑफ दिस व्हॅल्यू डिवायडेड बाय द 5. जी व्हॅल्यू येईल that value indicates the standard deviation for the given set. Now go for this example. They have given the values x is equal to 15, 12, 9, 18, 21, 50. So तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू दिलेली आहे, तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाही. So they have given only the values. Okay, so first value is 15, then 12, 9, 18, 21 and 15. So these are the value they have given. Okay, now for the x bar, what you have to do, you have to take the summation of all these x values. Okay, so this summation of x value, it is 90. And how many number of values are there? There are 6 values. 90 divided by 6, 15. So the 15 is the arithmetic mean. Okay, so that is the one part. So first टेबल मध्ये तुम्हाला x काढायचा आहे, x काढून त्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत आणि खाली त्याचं समेशन दॅट इज द 90. 19 ला 6 ने भागलं बिकॉज देर आर 6 नंबर ऑफ व्हॅल्यूज, इट बिकम्स 15. दिस 15 इज द व्हॅल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन. हा झाला पहिला पार्ट. दुसरा पार्ट काय तुमचा x मायनस x बार, दॅट इज द सेकंड कॉलम. सो x किती आहे 15 आहे, 15 आणि x बार किती आहे अरिथमेटिक मीन 15. सो 15 मायनस 15 0 फर्स्ट व्हॅल्यू. दुसरी आहे ती 12, बरोबर आहे. 12 मधनं 15 गेलं मायनस 3. तिसरी आहे ती 9, 9 मधनं 15 गेलं मायनस 6. देन 18 मधनं 15 गेलं. सो लाईकवाईज वी हॅव टू मेक द टेबल आणि ह्याचा स्क्वेअर इकडे घ्यायचा. सो यू आर गेटिंग द व्हॅल्यूज समेशन ऑफ एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर, ती व्हॅल्यू येते 90. ओके, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला, समेशन ऑफ एक्स मायनस एक्स बार. सो 90 आलं, स्क्वेअर आला, बरोबर आहे, डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. सो टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज 6. So sigma is equal to square root of 90 divided by 6. Okay, so what is the that value? 90 divided by 6 is the 15.
So square root of 15, and square root of 15 किती आहे 3.87. So 3.87 is the value of standard deviation. So standard deviation किती झालं 3.87. So in this way we can calculate arithmetic mean, median and standard deviation. So generally for the standard deviation we are getting this type of formula if the single values are given. Okay, so we will see how we will find out the standard deviation if the frequency of values is given. Now if you having values along with the frequency, then what you have to do, you have to go for using this formula, that is the sigma is equal to square root of sigma fd dash divided by n minus sigma fd dash bracket square into c. So there are two formulas what we have seen. If only the single values are there, then this is the formula. This is sigma square root of x minus x bar square divided by n. So this is the one formula. If only the single values are present, the 2, 3, 4 अशा जर values असतील, that is the you have to use the this formula. But if there is a presence of values along with the frequency or the observations along with the frequency, then what you have to do? You have to use this formula. The sigma is equal to square root of sigma fd dash square divided by n minus bracket sigma fd dash divided by n into square into c. Okay, so in these values what we are doing, there is a presence of value called as d dash. Okay, so d dash is equal to d divided by c. Okay, so what is d? D is equal to x minus a. X means the value minus a. A is called as assumed mean. Okay, it is the assumed mean. So तुम्ही डायरेक्टली मीन काढू शकता. तो जर पॉइंट मध्ये असेल, सपोज 15.8 हा मीन आला. Okay, so 15.8 ने घेता we can go for either 15 or we can go for the 16. So that is the assumed mean. So तुम्हाला मीन काढायचा आहे. नेहमी जसं मीन काढतो एक्स बार, तो एक्स बार तुम्हाला काढायचा आहे. परंतु जर व्हॅल्यू ही पॉइंट मध्ये असेल, यू हॅव टू अज्युम द मीन either 15.8 means either 15 or you have to assume for the 16. Okay, so that is the a. कशा झालं, d dash equal to d divided by c, where d is x minus a, where a is the assumed mean. Okay, what is c? This c is the common factor. Okay, so generally in the values या ऑब्झर्वेशन्स असतील, त्या ऑब्झर्वेशन मध्ये तुम्हाला कॉमन फॅक्टर एक दिसेल. ओके, सो व्हॉट इज कॉमन फॅक्टर? ओके, सपोज व्हॅल्यू दिलेले आहेत, सपोज 4, 12, 24, 32 अशा जर व्हॅल्यू दिलेले असले तर ह्या सगळ्यांना 4 न भाग जातो, बरोबर आहे. सो यू कॅन कन्सिडर 4 ॲज अ कॉमन फॅक्टर. सो सी तुम्ही काय करणार, सी इज इक्वल टू 4. लक्षात आलं. किंवा तुम्हाला व्हॅल्यूज दिलेले आहेत 3, 15, 18. नाव 3, 15, 18 ला 3 न भाग जातो. सो 3 इज द common factor. So 3c is the 3. Likewise, depending upon by observing the observation table, you can come to know which is the common factor, and that common factor we have to consider as c. Okay, so d dash is equal to d
divided by c, where d is equal to x minus a, c is equal to the common factor. Okay, so it is about the d dash. Okay, f means तुमची frequency, n means summation of frequency. By using this formula, you can calculate standard deviation if the values are given in the form of frequency. Now, for example, okay, so this is the data they have given and they have asked to calculate sigma. What is the standard deviation? So x मध्ये काय दिलेलं आहे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. F मध्ये काय दिलेलं आहे 3, 13, 22, 37, 18, 12 and 2. So these are the values, these are the tables. So in the exam they are giving this type of tables. They will ask calculate the standard deviation. Okay, so आपला standard deviation चा formula काय आहे? This is the formula if the discrete line is present. आणि d dash म्हणजे काय? d divided by c. आणि d म्हणजे काय? x minus a, c म्हणजे common factor. Okay, so इथं तुम्हाला x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, f ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. x ची व्हॅल्यू काय? 4, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 28. So this is the f ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 3, 13, 22, 37, 18, 12, 2. Sigma f केलं 107. That is the value of n. Now what you require? You require value of d. d म्हणजेच काय? x minus a. तर x minus a म्हणजे how you calculate x minus a? X is the this value 4. A is the assuming arithmetic mean. So ते mean कसं काढायचं? So आपला नेहमीचा फॉर्म्युला सिग्मा एफ एक्स डिवायडेड बाय एन. हा फॉर्म्युला जर वापरला तर तुम्हाला काहीतरी अरिथमेटिक मीन येईल. Okay, so that arithmetic mean is nearly 15 point something. Okay, so it is considered as 16. So arithmetic mean is considered as 16. So a is the 16. So x म्हणजे किती 4. 4 minus 16 minus 12. X is 8. 8 minus 16 minus 8. X is 12. 12 minus 16 minus 4. So here you are getting the values. That is d is equal to x minus a. आता तुम्हाला पुढची व्हॅल्यू कुठली पाहिजे? d dash. That is the d divided by c. So तुम्हाला ह्या d च्या व्हॅल्यू मिळाल्या. These are the value of d. Now d dash equal to d divided by c. आता हे 4, 18, 12, 14, 16, 20, 24. यामधलं कॉमन फॅक्टर काय आहे? सो सगळ्यांना 4 न भाग जातो. So your c is considered as 4 because all the values can be divided by the 4. Okay, so common factor is 4. So d dash is equal to d by c. So हे जे d आहे -12 -1 त्याला 4 न डिवाइड करायचं. सो 4 ने डिवाइड केला तुम्हाला व्हॅल्यूज काय मिळणार आहे? -3 -2 -1 0 1 2 3. सो लाईकवाईज यू आर गेटिंग द व्हॅल्यूज. ओके, सो इथंपर्यंत तुमचा आला, तुम्हाला डी डॅश मिळाला. आता काय करायचं आहे? एफ डी डॅश यांचा स्क्वेअर करायचा. एफ इंटू डी डॅश स्क्वेअर. सो एफ डी डॅश स्क्वेअर. सो एफ डी ची व्हॅल्यू म्हणजे एफ इंटू डी. सो एफ 3 आहे -3 मायनस 9. एफ 13 आहे, इट इज -2, इट इज -26. ओके, हे 22 आहे, हे -1 आहे, इज इक्वल टू -22. सो एफ डी डॅशची तुम्हाला व्हॅल्यू मिळाली. तुम्हाला एफ डी डॅशचं समेशन पाहिजे. दिस इज द समेशन ऑफ एफ डी डॅश. इट इज द -9. त्याला तुम्हाला स्क्वेअर पाहिजे. एफ डी डॅशचा स्क्वेअर. सो एफ डी डॅश इंटू डी डॅश. So -3 -9 27. So likewise we can calculate fd dash square. So we are getting the values fd dash square. Now put this value. Right? n ची व्हॅल्यू किती आहे?
n is equal to summation of 107. So इथं n किती आला 107. त्यानंतर एफ डी डॅश स्क्वेअरचं समेशन किती आलेलं आहे एफ डी डॅश स्क्वेअर समेशन 185. सो 185. एफ डी डॅश किती आलेला आहे समेशन ऑफ एफ डी डॅश मायनस 9. सो मायनस 9 स्क्वेअर डिवाइड बाय 107 कॉमन फॅक्टर 4. याचा तुम्ही मल्टिप्लाय करत गेला you are getting the answer with the 5.25. so this is the answer. ओके ह्या व्हॅल्यू तुम्हाला फक्त ऍड करत जायचं आहे तुम्हाला हे टेबल करायला लागणार आहे इफ यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड डेविएशन इन द केस ऑफ what frequencies they are given. So you have to go for this kind of table. Next part, you have to calculate coefficient of variation, that is the CV. That CV is equal to sigma, that is standard deviation, divided by arithmetic mean into 100. Okay, so observation table आपण sigma standard deviation काढू शकतो. Arithmetic mean म्हणजे bar x bar into 100 if these values are even, that is the CV, that is the coefficient of variation. Okay, so you should know what is arithmetic mean, how it should be calculated, what is median, what is standard deviation, how it is calculated, and how you can calculate the coefficient of variation. Now after knowing how to calculate arithmetic mean, median, and standard deviation, we are moving to the next part to your syllabus, that is the linear regression analysis. Okay, so what it means, if two variables are there at a time, then we have to check whether that exist or not. Okay, so if two variables are there, two different values are there, so they are exist or not, we have to compare these values. For that we have to go for the correlation coefficient. Okay, as the name indicates, correlation, that is the relation between the variables. So we have to go for the find out whether this value are exist or not. Okay, so generally the correlation coefficient, it lies between the -1 to +1 या रेंज मध्ये हे correlation coefficient present असतं. Okay, so this estimation requires, or this value requires, the exact relation between the two variables. Okay, so this method by which we find out the relation between two variables is the regression method, or you can say it is the regression analysis. Okay, so the regression, it may be linear or non-linear. Okay, in case of linear regression, we find out the two different straight lines for the given data, and for the non-linear, we are not getting the linear lines for the given data. Okay, the line which used to estimate the value of y knowing the values of x, it's called as regression line on y on x. Now what it means, so what it means, suppose two variables are there, x and y. If we have to find out the relation between these two variables, that they are exist or not, we have to go for the regression method. Okay, the regression method will be linear or non-linear. In case of linear regression method, we can get two straight lines. Okay, if straight line is present, that means it is the linear regression. If it is not straight line, that means it is non-linear. Okay, so to find out this relation, to find out this regression, we have to use the line of regression. We have to use the method called as line of regression, which is there for our syllabus, that is the linear regression. So one line is regression is y on x,
and another line is x on y. Okay, so two variables are x and y. So their lines on each other. So we have to calculate, or we have to estimate the values of y, knowing the values of x. This is called as regression line y on x. Okay, and second one, we have to calculate values of x using the value of y. It is called as regression line x on y. Okay, so keep in mind during the calculation, हे बाकीचं डिस्क्रिप्टिव्ह जाऊ दे, फक्त तुम्हाला कॅल्क्युलेशन काय करायचं आहे, y on x, regression line y on x, and second one regression line x on y. So त्या दोन लाईन तुम्हाला, त्या दोन लाईनच्या व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. It is called lines of regression. That is the regression analysis. Okay, so for that there are two methods are there: scatter method, method at least square method. So these are the two methods using which we can go for the, we can find out the lines of regression. Okay, and so we have to calculate two values, that is the regression line y on x, second one regression line x on y. Okay, for that we have the formula y minus y dash is equal to byx, equal to byx into bracket x minus x dash. Okay, so y ची व्हॅल्यू असेल, जर तुम्ही मीन काढलं it becomes y dash, x जर काढलं it becomes x dash. Okay, so y minus y dash is equal to byx x minus x dash. So byx is the regression coefficient of y on x. So तुम्हाला व्हॅल्यू कोणाची काढायची आहे, by x ची. So what is the byx? Byx is equal to r into sigma y divided by sigma x. Okay, so what is the byx? This is the formula for the byx. Okay, so either we have to go for this formula or this formula. By using any formula we can calculate regression line, that is y on x, that is the byx value. Second one, that is the regression of x on y. So we have to calculate bx y. byx म्हटलं की regression of y on x, bxy म्हटलं regression of x on y. Similar formula bxy r into sigma x by sigma y. इथं काय sigma y by sigma x, here sigma x by sigma y. So sigma means standard deviation. Okay, so you can use this formula or this formula to calculate linear regression. Okay, so we will see how we can calculate the linear regression, that is the bxy and byx. Okay, so what we have to do, we have to calculate the line of regression. Okay, so first we have to calculate byx, then we have to calculate bxy, then bxy असेल we have to put the value in this one, byx असेल we have to put the values in this one. From here we will get the values of y, here we will get the values of x. Okay, so that is the two variables which are present in the given form. Now for example, from the following data calculate two lines of regression. So data काय दिलेला आहे, x by y, x ला 16 20 17 21 15, y ला 50 60 58 60 and 55.
what we have to do, estimate the value of y when x is equal to 25 and estimate values of x when y is equal to 15. So तुम्हाला 2 लाईन्स ऑफ रिग्रेशन्स काढायचे आहेत. त्यानंतर तुम्हाला ह्या दोन व्हॅल्यू एस्टिमेट करायचे. सो y असेल y 50 असेल तर x किती, x 25 असेल तर y किती. नाव these are the values. Okay, so what we require, dx dy values. Okay, this is the x, this is the y. What is dx? मगाशी आपण बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. व्हॉट इज dx किंवा d म्हणजे काय, x मायनस a, x ची व्हॅल्यू मायनस a ची व्हॅल्यू, बरोबर आहे. सो x म्हणजे ही व्हॅल्यू, a म्हणजे काय, अज्युम अरिथमेटिक मीन. त्यापैकी तुम्ही कुठलाही अरिथमेटिक मीन किंवा कुठल्याही दोन व्हॅल्यूज अज्युम करू शकता. ओके, सो सपोज आपण ह्या दोन व्हॅल्यूज अज्युम केल्या, v20 and 60. Okay, so what is 20? 20 is the arithmetic mean for the x, 60 is the arithmetic mean for y. So ह्या फक्त आपण कन्सिडर करायचं. ह्या आपण कुठलाही कन्सिडर करू शकतो, 17, 58, 21, 60. सो व्हॅल्यू करताना दोन्ही एका खालच्या एक व्हॅल्यूज आहेत त्या फक्त कन्सिडर करायचं. हिअर वी विल कन्सिडर द व्हॅल्यू arithmetic mean for x is 20, ay is 60. Okay, so now what we have to do, x minus a. So x किती आहे इथं, 16 आहे. 16 मायनस a, a किती म्हणणार आपण 20, सो मायनस 4. दुसरा आहे ते x 20, a किती आहे 20, सो 20 मायनस 20 0. तिसरा आहे तो 17 मायनस a किती आहे 20, मायनस 3, सो 21 मायनस 20 1. 15 मायनस 20 मायनस 5. सो हा झाला तुमचा dx चा टेबल. Okay, so this is the column of dx. Now next value dy. dy साठी आपण a किती कन्सिडर केलेलं आहे, 60, बरोबर आहे. सो y 50 आहे, हा 50 मायनस 60 मायनस 10. ओके, सो x y 60 हा 60 मायनस 60 0. हा आहे 58, 58 मायनस 60 मायनस 2. परत 60 60 मायनस 60 0. 55 55 मायनस 60 मायनस 5. का आलं, dx आणि dy ची व्हॅल्यू कुठल्याही दोन व्हॅल्यू कन्सिडर करायच्या. ओके, जर तिथं 16 कन्सिडर केलं असेल तर y ची व्हॅल्यू 50 झाली असते. आपण 20 कन्सिडर केले तेव्हा y ची व्हॅल्यू सुद्धा 60. त्या समोरची टेबलातली जी व्हॅल्यू आहे टेबलमधली ती आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. आता फॉर्म्युला काय झाला, dx झाला dy झाला, बरोबर आहे. सिग्मा x 89 आलं, सिग्मा y 283, सिग्मा dx मायनस 11, सिग्मा dy 17. ओके, सो सिग्मा dx dy आपल्याला पाहिजे. सो dx इंटू dy, dx इंटू dy म्हणजे dx आणि dy च्या टेबल मधला मल्टिप्लिकेशन करायचं. सो वी हॅव टू गो फॉर द मल्टिप्लिकेशन. ओके, सो dx मायनस 4 आहे, dy मायनस 10, सो मायनस 10 मायनस 4 40. सेकंड वन 0 0, मायनस 3 मायनस 2 प्लस 6, 1 इंटू 0 0, मायनस 5 इंटू मायनस 5 25. सो सिग्मा dx अपॉन dy च्या ह्या व्हॅल्यू झाला. तसं जर आपण टोटल केलं 71, that is the value of sigma dx into sigma dx into dy. ओके, ह्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या. ओके, सो ह्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेल्या आहेत. ओके, त्यानंतर सिग्मा dx ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे, सिग्मा dy ची व्हॅल्यू आहे, n ची व्हॅल्यू आहे. ओके, n किती आहेत, टोटली 5 नंबर आहेत. सो टोटल n इज इक्वल टू 5.
ओके, ह्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेल्या आहेत. आता खाली काय पाहिजे, डी एक्स स्क्वेअर. ओके, सो डी ची व्हॅल्यू इथं मिळालेली आहे. याचा जर स्क्वेअर केला, 4 आहे त्याचा स्क्वेअर 16. सो ह्या टेबलचा जर स्क्वेअर केला आपण, ह्या टेबल मधल्या व्हॅल्यूचा जर इकडे स्क्वेअर करत गेलो, we are getting these values, that is the dx square. And dx square चा जर सिग्मा घेतला, that is the 51. So we are getting the value this one. So आता आपल्याला byx साठी सगळ्या व्हॅल्यू आहेत त्या मिळाल्या. So we have got all the values required for the byx. Okay, ही व्हॅल्यू आहे, ही व्हॅल्यू आहे, ही आहे, ही आहे. ओके, सो सिग्मा dx इंटू dy किती आहे, 71. ओके, मायनस सिग्मा dx किती आहे, -11. सिग्मा dy किती आहे, -70. सो -11 इंटू -17 डिवाइड बाय n आहे. n किती आहे, 5. सो हिअर डिवाइडेड बाय 5. खाली काय आहे, dx स्क्वेअर किती आहे, 51. ओके, आणि सिग्मा dx त्याचा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n. सो सिग्मा dx किती आहे. Okay, so putting this value, all this value, we are getting the 1.5135. ही कशाची व्हॅल्यू आहे, बी y इंटू एक्स. ओके, सो आपल्याला फॉर्म्युला काय आहे, we have to use this formula, y minus y dash is equal to by x into x minus x dash. Okay, so put this value. Okay, y minus y dash byx x minus x dash. So 1.5135 ची व्हॅल्यू इथं byx मध्ये आपण पुट केली. पुट केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. विच इक्वेशन, this equation, y is equal to 1.5135x plus 29.6597. That is the regression of line y on x. So we have got the equation. Okay, now in this value they have given estimate y when x is 25. Okay, सो ह्यामध्ये आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू फक्त y ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. त्यासाठी x इज इक्वल टू 25 आपण ऍड करायचं. सो आपलं इक्वेशन काय होणार आहे, y इज इक्वल टू 15135 इंटू 25. 25 काय झालं आपलं x प्लस 29.6597. ओके, सो ह्याची जी व्हॅल्यू किती आहे, 67.4972. दॅट इज द रिग्रेशन ऑफ लाईन y ऑन x. लक्षात, सो तुमची फायनल व्हॅल्यू कुठली आहे, 67.4972. ही व्हॅल्यू जी आहे दॅट इज द रिग्रेशन ऑफ लाईन y ऑन x. ओके, सो हे जे आपण सॉल्व केलं इथंपर्यंत आणि इथला पार्ट, इट गिव्स द व्हॅल्यू ऑफ y ऑन x. That is the regression of line y on x while considering x is the 25. Now next part, bxy, right, the x on y. आता आपण y on x काढला तर second part x on y. So for that similar kind of formula is there. यातला जो फॉर्म्युला आहे, सो हा फॉर्म्युला आहे, सेम फॉर्म्युला इथं आहे. ओके, फक्त इथं dx स्क्वेअर आहे, इथं dy स्क्वेअर येईल, इथं dx square by n आहे, इथं dy square by n. So from table, if we have to put all these values, we are getting the bxy as 0.4719.
0.4719. So that is the value of pxy. So what we have to do? We have to put the value of bxy on this equation. We are getting the value of bx y. So regression line of x on y is x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. Okay, so bxy value 0.479. So this is the equation. So x minus x bar 70.8 is equal to 0.719. The value 0.4719 into y minus y bar. Okay, y bar म्हणजे y ची त्याची अरिथमेटिक मीन, ऍक्च्युअल अरिथमेटिक मीन. x बार मीन्स x जी आहे त्याची ऍक्च्युअल अरिथमेटिक मीन. सो ह्या व्हॅल्यू आपण ऍड केला, आपल्याला हे इक्वेशन मिळणार. x minus 17.8 is equal to 0.719 y into minus 26.70954. ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. लक्षात आलं? सॉल्व केलं तर x is equal to 0.4719 y minus 0.90954. जे आपण आता इथपर्यंत आलेलो आहे. आता आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची. प्रॉब्लेम मध्ये काय? एस्टिमेट x when y is equal to 50. सो y is equal to 50. सो इथं 50 ची व्हॅल्यू पुट करा. x is equal to 0.719 into 50 minus 8.90954. So we are getting the value that is the 14.6855. That is the x on y. So in this way we can calculate linear regression or regression line x on y as well as the y on x. Okay, in this way we can estimate the value of x when y is equal to 50 and value of y when x is equal to 25 using the regression line y on x and x on y. Okay, again I will tell you how to go for the solve of this problem. So you will get the data like this one. x आणि y ची व्हॅल्यू दिलेली असतील. estimate value of y when x is equal to 25, value of x when y is equal to 50 अशा व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेले असतील. सो x ची व्हॅल्यू झाली y ची. तर फॉर्म्युला काय आहे? समेशन ऑफ dx dy. मी तुम्हाला dx व्हॅल्यू काढायची आहे, dy ची व्हॅल्यू काढायची. तर dx म्हणजे काय? x मायनस a. dy म्हणजे काय? y मायनस b. बरोबर आहे. आता a आणि b हे काय? अज्युम मीन आहे. ओके, आता अज्युम मीन किंवा अज्युम व्हॅल्यू असतील काय करायचं? कुठलीही एक व्हॅल्यू यातली कन्सिडर करायची. सपोज 16 जर केली तर इथली पण 50 करायची, इथली 20 केली तर इथली 60 करायचं. सो यू हॅव टू अज्युम द व्हॅल्यू. आता इथं आपण काय केलेलं आहे? ए 20 घेतलेले, तर त्याच्या समोरची आहे ती 60. ओके, आता डी एक्स म्हणजे काय? एक्स मायनस ए. सो एक्स काय आहे? 16. ए काय आहे? 20. 16 मायनस 20 मायनस 4. सो लाईक दिस ह्या एक्स मधनं 20 वजा करून जी व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू ह्या कॉलम मध्ये. वाय किती आहे? 50 60. सो 50 वजा 60 मायनस 10. सो वाय ची व्हॅल्यू मधनं 60 वजा करून जी व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यूज इथं येते. ओके, हा तर प्रॉब्लेम मिटला. हाऊ टू कॅल्क्युलेट dx अँड dy. सो तुम्हाला dx ची व्हॅल्यू मिळाली, dy ची व्हॅल्यू मिळाली. ओके, आता dx समेशन ऑफ dx. सो हा झाला समेशन ऑफ dy समेशन ऑफ dx. सो ही व्हॅल्यू मिळाली ही. n किती आहे? टोटली 5 आहे. सो n इज इक्वल टू 5. आता dx स्क्वेअर. सो ही व्हॅल्यू आहे, ह्या व्हॅल्यूचा आपण स्क्वेअर केला. -4 आहे त्याचा 16 झाला. 0चा 0, -3चा 9, ओके, -5चा 25. सो त्याचा जर तुम्ही समेशन केलं इट बिकम्स 51. सो ही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली. त्यानंतर सिग्मा dx त्याचा स्क्वेअर. सो dx किती आहे? -11 चा स्क्वेअर किती? 121. n किती आहे?
ते व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या, ह्यातल्या सगळ्या व्हॅल्यू मिळाल्या, ते ह्यामध्ये पुट करा, आपल्याला BY ची व्हॅल्यू मिळेल. दिस व्हॅल्यू इज द 1.5135. So we have got the value of BY. It is the 1.5135. Okay, got the point. Next one, we have to calculate BXY. So BXY ला सगळ्या व्हॅल्यू सेम आहेत वरच्या, फक्त सिग्मा dy स्क्वेअर आहे. सो dy किती आहे, सिग्मा dy -17, त्याचा स्क्वेअर 17 किती येईल तो. ओके, आणि सिग्मा dy स्क्वेअर डिवाइड बाय n. सो ही व्हॅल्यू आपल्याला इथून मिळेल. सो ह्या व्हॅल्यू तुम्ही इथं पुट केल्या, तुम्हाला BXY ची ही झाली BYX ची व्हॅल्यू, दॅट इज द y ऑन x, आणि ही जी व्हॅल्यू मिळेल ती BXY, दॅट इज द x ऑन y. ओके, आता ह्या दोन व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाल्या, BXY आणि BYX. नाव नेक्स्ट पार्ट, regression of line of y on x. So formula काय, y minus y dash equal to BYX into x minus x dash. ओके, y ची व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची आहे, y dash म्हणजे अरिथमेटिक मीन, y dash काढलेले आहे 56.6. ओके, सी व्हॅल्यू इथं ऍड करा. ऍड केल्यानंतर तुम्हाला जी इक्वेशन मिळेल, आता y ऑन x काढायचं आहे. सो x ची व्हॅल्यू 25 दिलेली. ओके, x ची व्हॅल्यू 25 असेल तर ती इथं पुट करायची, तुम्हाला व्हॅल्यू मिळणार, ही व्हॅल्यू दॅट इज 67.4972. ओके, सेकंड वन, x बार मध्ये y ची व्हॅल्यू आपल्याला 50 असेल तर काढायचं आहे. ओके, y is 50, then if we put the value, we are getting this part. So we are getting the 67.4972 and 14.6855. So these are the values what we are getting, the estimate values for x on y and y on x. फक्त एक करेक्शन करा, सांगताना मी काय सांगितलं होतं की ए किंवा बी हे अज्युम मीन आहेत, बरोबर आहे. सो जनरली अज्युम मीन करताना काय करायचं, एक्स च मीन काढायचं. एक्स च मीन, एक्स बार किती आलं 17.8, ह्या सगळ्यांची बेरीज करायची, 89 आली आणि 5 आहे. सो 89 बाय 5 17.8. सो मीन काढताना 17.8 असेल तर ते होल व्हॅल्यू 20 कन्सिडर करायची. लक्षात आलं, 25.6 असेल तर 30 कन्सिडर करायची, असं करायचं. सो असं करू नका की 1550 अशी कन्सिडर करू नका. Instead of that, what you have to do, you have to go for the calculation of arithmetic mean for the x. x चा arithmetic mean किती आलेला आहे 17.8, म्हणून तुम्ही कन्सिडर करताना होल व्हॅल्यू 20 कन्सिडर करा. y चं करताना सिग्मा y 283, टोटल 5 व्हॅल्यू आहेत, त्याचं डिव्हिजन केलं की एवढी येते. सो होल व्हॅल्यू इज द 60. ओके, सो शक्यतो काय करा, तुम्ही जे व्हॅल्यू कन्सिडर करणार ए च्या आणि बी च्या, त्या करताना याचं एक्स बार काढा, याचा वाय बार काढा, जी व्हॅल्यू येईल त्याचं होल नंबर करा आणि ती व्हॅल्यू तुम्ही ए आणि बी म्हणून वापरा. जे मी तुम्हाला सांगितलं 1650 असे वापरू नका, इट मे गिव द रॉंग आन्सर. सो द राईट आन्सर यू विल गेट इफ यू हॅव टू गो फॉर द एक्स बार वाय बार. एक्स बार आणि वाय बार झाल्यानंतर काय करायचं, एक्स बारची जी व्हॅल्यू येईल तिचा होल नंबर घ्यायचा, वाय बारची व्हॅल्यू त्याचा होल नंबर घ्यायचा, कन्सिडर इट इज ॲज द एक्स बारची असेल होल नंबर ए, वाय बारची असेल होल नंबर बी. सो बाय युझिंग दिस व्हॅल्यू यू कॅन गो फॉर दी ए अँड बी व्हॅल्यू. सो ह्या ए अँड बी व्हॅल्यू मी सांगितलं होतं की समोरचे वापरा, 15 असेल तर 50 वापरा, 17 असेल तर 15. सो डोंट यूज लाईक दिस. ओके, प्लीज मेक इट करेक्शन. Use the values, that is the 20, 60, it is depending upon its x bar and y bar values.
Okay, so we will stop here. In next lecture we will go further another example so you can understand how we can calculate the linear regression. So here in the third column there is x minus a. So this a, it is the assumed mean. Since b is the assumed mean for y, a is assumed mean for x. So what we have to do? You have to take the value of x bar. So x bar ची value इथे किती दिली आहे 17.8. Okay. So while considering assumed mean 17.8 चा whole number करा. We consider a as the 20. For the b, go for y bar sigma y 283 divided by 5, that is the 56.6. So y bar किती आला 56.6. So consider whole number 60 as the b. Okay. So this a value is 20, b value is 60. So using that one you can calculate this table, you can go for the this table.